ardayda sharafta leh waxaan horay ugu soo hadalnay simple present tense gaar ahaan qaybta do-da ayaan ka soo hadalnay oo sida hortiina kaga muuqato waxaan hadda aan arkaynaa qaybta daas oo horay u soo sharafnay I iyo we iyo they iyo you oo ku shaqeeya do ku shaqeeya maanta waxaan galeynaa waxa weeyaan she iyo he iyo it qaybta singular ka ah oo ku shaqeeya daas ku shaqeeya marka rulkan ayaan isticmaali doonaa subject plus main verb plus s ama es ama ies oo lagu daray object qaybta daast ayaan isticmaali doonaa marka si aan u bilaabno marka qaybtaas rulka aan marayna halkan ayaan ka bilaabanayna warkan ayaa la rabaa marka hore inaan faahno most of the verb in English you add only s inta badan falalka ingiriiska waxaa lagu darsadaa s markii la joogo simple present tense jumladan ay tahay statement for example tusaale ahaan she eats way cuntaa iyada he drinks isagu wuu cabaa it jumps way boodaa if the verb ends in hissing sound haddii falka uu ku dhamaado dhawaq fuuri leh or letters ama xarfahan ch sh x o double s gh iyo z xarfaan xaruftan hadduu ku dhamaado add es waxaa ku darsanaysaa es in front of the verb falka hortiisa falka ayaad ku darsanaysaa while in a simple present tense statement adigoo joogtid simple present tense gaar ahaan jumladan ay statement tahay for example tusaale ahaan he washes wuu dhaqaa it catches way qabsataa she boxes way feertaa he goes wuu aadaa it freezes way qaboojisaa he misses wuu waayaa okay ruleka ugu dambeeya if the verb ends in y haddii falka uu ku dhamaado y preceded by y-dan ay ka horeyso a consonant shibane you change the y-da waad bedelaysaa into ies waxaa u bedelaysaa ies marka aad simple present tense statement joogtid for example he cries wuu ooyaa isaga she tries way isku daydaa it flies isaga wuu duulaa he studies wuu bartaa she dries way qalajisaa note ogow that those verbs were falalkan marka hore waxay ahaayeen cry try fly study sidaas ayay ahaayeen so y-dii ayaa bedelantay oo ies u bedelatay asalkoodii okay marka y-dii waxaa loo bedelay ies ayaa loo bedelay markaa aan aragna marka examples qaybta bulrarka horaa soo aragnay qaybtii waxaan arkaynaa daasta tusaale she brushes her teeth iyadoo waxay cadayataa ilkaheeda su-aal ayaa laga dhigay does she brush miyay cadayataa her teeth ilkaheeda he boxes me wuu ifeeraa so su-aal laga dhigay does he box me miyuu ifeeraa negative way tan waa diidmo she doesn't brush her teeth iyada ilkaheeda ma cadayato he doesn't box me isagu ima feero negative with question ayaa laga dhigay diidmo iyo su-aal wada jiro doesn't she brush her teeth ilkeeda miyaysan cadayna doesn't he box me miyuusan ifeerin okay ies oo example ah hadda waxaan aragnay exampleka exta ali tries to win cali wuxuu isku daya inuu guuleysto su-aashii waxay noqonaysaa does ali try to win cali miyuu isku daya inuu guuleysto soo marka tries ist waa laga tagay maadaama daas ay timid the teacher satisfies me macalinka wuu iqanciyaa su-aal baa laga dhigay daasaa la keensaday does the teacher satisfy me macalinku mi iqanciyaa marka satisfiest oo ist waxay noqotay y ayay usoo noqotay daasta ayaana ka dhigaysaa he flies to jidda isaga wuxuu u duulaa jidda soo su-aal marka laga dhigay waxay noqotay does he fly to jidda isaga jiddan bay u duulaa soo flyst waxay soo laabatay fly originalkeedii daastan ayaana ka dhigaysaa negative marka laga dhigo oo diidma ah Ali does not try to win. Ali iskuma dayo inuu guuleysto.
and the teacher does not satisfy me macalinku ima qanciyo he doesn't fly to Jeddah isagu Jeddah uma duulo so negative equation laga dhigay does not ayaan dhaynaa Ali try to win Ali miyuusan isku day inuu guuleysto halkaana does not ay noqonaysaa doesn't the teacher satisfy me macalinku miyuusan i qancin doesn't he fly to Jeddah isaga miyuusan fly u duulin okay S ayaan tusaale kasoo qaadanaynaa this man hates me macalinku inacaa marka S ayaa lagu daray su-aalna daasa la keensaday falkina hate ayuu usoo noqday oo st waa laga tagay sababtoo daas ayaa halkan timid she buys vegetables khudar ayay gadaa iibsaa so su-aasha waxay noqotay does she buy vegetable marka buy the st waa laga tagay daasta ayaana ka dhigtay the thief robs the people tuuga dadka ayuu dhacaa so su-aal laga dhigay does the thief rob the people tuuga dadka miyuu dhacaa halkan markaa st waa laga tagay daasta ayaana halkaa qaadatay negative the man does not hate you ninku kuma nacba she doesn't buy vegetable iyadoo ma iibsato khudrad the thief does not rob the people tuugu dadku ma dhaco negative equation ayaa laga dhigay diidmihii su-aal wada jiro doesn't this man hate you miyuusan ninkan ku nacin doesn't she buy vegetables khudar miyaysan iibin doesn't the thief rob the people tuugu miyuusan dadka dhicin next lesson simple past ay noqon doonaa balse aan halkan sharaxaad kale oo kooban aan ka bixino qaybta daasta aan ka bixino oo aan sabuurada bal isla eegna marka ay noo soo kacdo dabcan sabuurada ayaan tegi doonaa okay waxaan dhahnay ruleka waxaan dhahnay subject plus main verb plus es ama ies plus s plus object marka object weeyaan rulka sidan ayuu noqonayaa subjectiga waxaa raacaya falki muhiimka intaan midkood ayaa raacayo ama es ama wax la yiraahdo ies ama s intaan midkood baa raacayso mid walbana rulkii hadda aan soo sharaxnay ayuu leeyahay for example jumlad aan soo qaadano she falna aan soo qaadano oo main verb eat soo marka falkan eat falka es qaato weeyaan oo markaa waxaa lagu darsanaya s then halkan objectka imaanayo she eats mango iyadu waxay cuntaa cambo su-aal markii laga dhigayo waxaa la soo qaataa daas ayaa la soo qaataa oo jumlada looga hormariyaa then subjectiga ayaa la soo qaataa oo she ah then verbkii oo original asalkii ayaa la soo qaadanayaa oo st ayaa laga reebayaa wax st waa markaas jumlada ay jumlad statement ah tahay keliya soo marka su-aal laga dhigay marka waxaa la yidhi does she eat oo eds waa laga tagay mango soo qaado jumladana calaamad su-aal c negative haddii laga dhigayo daasta shiida banaanka la keenaya subjectiga then waxaa la keenayaa does not she does eat ayaa la keensanaya markaa she does not eat mango iyadoo cambo ma cunto negative equation does not ayaa banaanka la keeni doonaa does not she eat mango miyaysan cambo cunin soo marka falka est lagu darsanayo keliya waa hal mar oo marka jumladda ay tahay statement so now waxaan qaadanaynaa qaybta marka falka lagu darsanayo es waa marka falka uu noqdo ku dhammaado xarfahan oo x box go
wash, catch. Okay, freeze, that xarfaha noocani ah markuu ku dhamaado oo falka sidan uu noqdo gh oo halkan ay taalo she ama he ama it marka ay taalo falkan waxaa raacaya es ayaa raacayo es ayaa raaci doona marka jumladda ay tahay statement marka ay tahay oo marka waxay noqotay she boxes way feertaa the people dadka. He goes wuxuu aadaa to the house guriga. It washes waxay dhaqdaa the dishes saxamada. She catches waxay qabsataa the insects cayayaanka. He freezes wuxuu qaboojiyaa the milk caanaha. It laughs way ku qosashaa at me aniga. Marka jumladahan waa statementi haddii su-aal laga dhiganayo daas ayaa jumladda laga hormariyaa oo mid walba waxaad ka hormarinaysaa daas then falka esta wuu bixi doonaa esta way bixi doontaa falkii sida ayuu kusoo noqon doonaa mid walbana calaamad su-aal ayaa gadaal laga raacsiin doonaa. haddii negative laga rabana daasta oo nad wadata ayaa halkan dhexbartinka ah oo subjectiga iyo falka u dhaxayso la gelinayaa daasnod ayaa halkaa wada geli doonto halkan calaamad su-aal ma yeelan doonto. marka haddii diidmo su-aal wada jirta la sameynayo daasnodii ayaa banaanka la keenayaa then mid walba daasnoda laga hormarsiinayaa falkana sidaan noqonaya mar walba est ma raacayso. marka falka est la raacsiinayana waa marka statement la joogo. okay, hadda waxaan gelaynaa qaybta is. goormeen falka siinaynaa is mar kasta oo falkaaga uu noqdo sidan try, cry, try, fly, study, okay, dry, and beautify, signify, purify, parry. falkan oo idil waayay ku dhamaadeen laakiin shibanayaal ayaa halkan kasoo jiro r iyo l iyo d iyo f kuwaasaa kasoo dhinaca kasoo jiro. soo markaa haddiiba subjectyadada ay yihiin tusaale ahaan he, she, he, it, he, she, he, she. soo marka waydan jumlada markay statement tahay oo subjectyadan aad haysatid waydan way bedelmaysaa oo waxay u bedelmaysaa is. so she tries ay noqonaysaa halkana she cries, she dries, it flies, he studies, she beautifies way isqurxisaa, he signifies, she purifies, she parries. marka waydii waxaa bedelay is ayaa u bedelatay then halkan objectigaad keensanaysaa. it tries to learn wuxuu isku dayaa inuu wax barto. she
She cries. No. How do we use her? It dries. It uqalajia. It flies on. Horay udusha. He studies English. English ayubarta. She beautifies herself with qurxisa. He signifies the truth. Runta ayu cadaysta. Sida ay wadaysaa haddii marka su'aal ay timaado sidii hore halkan waxay imaan doontaa daas mid walba daas ayaa laga hormarsiin doonaa falkana sidiisa ay ku soo noqonayaa is ayaa meesha ka baxayso is halka ka baxayso dan gadaal calaamad su'aal ayaad ugu darsan doontaa haddii negative question aad ka dhigaysid subject iyo verb ka dhexdooda waxaa galaya does not halkaasi galayaan soo falkana sidan hore originalka ayuu noqonayaa try, cry, dry, fly, steady, beautify, signify, power, all of this. soo marka inta kale aan sheegin soo hartana waxaa la siin doonaa s ayaa la siin doonaa sidii tusaalihii koowaad baan kusoo aragnay inta ayay noogu egtahay qaybteena intaan ka gaari doona simple past tense. Soomaaliya waxa idin sheegay segsegnimaa la iska dhaafo some teach waa cilmi la soo duuduubi haddaa idin sheegay waa lagu soo shubay